Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabahi, ujambo na karibu kwenye awamu nyingine ya kukuletea matangazo ya taarifa za Kirk Machweo, ikiwa inatimia saa 1 juu ya alama. Popote pale ulipo, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha uandamane nasi hadi tamati ili uweze kufahamu yote ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa, ikiwa ndio siku ambayo Kenya imeweza kuadhimisha miaka 60 tangu kujikomboa kutoka kwa minyororo ya wakoloni. Mimi ni Sambu na nitakuwa na wadha wako tangia sasa hadi tamati. Tuandamane. Naam, tuanze na taarifa hii hapa, ambapo taifa la Kenya limeadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru wake, sherehe kuu zikiandaliwa katika bustani ya kihistoria ya Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi. Miongoni mwa watu zaidi ya 30,000 walihudhuria sherehe hizo za Jamhuri, pamoja na viongozi kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Tanzania, Burundi, Uganda na Ethiopia. Akiongoza sherehe hizo, Rais William Ruto amekiri kuwa taifa la Kenya limetoka mbali tangu kujikomboa kutoka kwa minyororo ya wakoloni, akisema kuwa Kenya imefanya maendeleo makubwa ndani ya miongo 6. Mwanahabari wetu Kelvin Mushiri alifuatilia hotuba yake Ruto na anatupa taswira ya sherehe hizo. Rais William Ruto leo hii ameongoza taifa la Kenya katika kusherehekea miaka 60 tangu Kenya kujikomboa kutoka kwa minyororo ya wakoloni katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi. Karibu Mheshimiwa Rais. Akihutubia maelfu ya waliohudhuria, Rais Ruto amesema kuwa taifa la Kenya limetoka mbali na kuwa limefanikiwa kufanya maendeleo makubwa ndani ya miongo 6. This anniversary gives us the opportunity to gather as a family and reflect together on how we have fared over the course of 6 decades. It is clear that we have made undeniable progress on many fronts, and as a result, our nation has come a long way in the right direction. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesimulia namna mashujaa wa uhuru walivyojitolea kulikomboa taifa la Kenya, akisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza iko mbioni kuhakikisha kuwa maisha ya Wakenya yameboreshwa. It is a historic moment. We mark 60 years of independence today. We celebrate because our selfless fathers and mothers denied themselves the comfort of their families to birth one huge family, Kenya, a nation we are proud of. It is therefore befitting, Your Excellency, to pay homage to the freedom fighters who, with crude weapons, sheer determination and resolve, defied the advanced arms of the colonialists to deliver a free Kenya. The freedom we gained in 1963 placed us in charge of our destiny. Kulingana na gavana wa kaunti ya Nairobi, Johnson Sakaja, miaka 60 iliyopita, bendera ya mabeberu ilishushwa katika bustani hiyo ya Uhuru na bendera ya taifa la Kenya kupandishwa kwa mara ya kwanza. Aidha, kiongozi huyo amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na umoja katika Jamhuri ya Kenya. Our trials and our triumphs since independence teach us 2 lessons, Your Excellency. We advance when we set aside our differences and commit ourselves to the common good. We fall behind when we are divided. So the first thing that this new generation of leaders must do is to rededicate ourselves to national unity. One, national unity means inclusion. Baadhi ya viongozi wa kimataifa waliohudhuria sherehe za Jamhuri walitoa kauli mbalimbali kuhusu siku hii ya kihistoria. Rais wa taifa la Ethiopia, Saleh Wakzede, akisema kuwa ni sherehe yake ya 8 kuhudhuria tangu mwaka wa 2011, akilitakia taifa la Kenya kila laheri. I'd like to wish you a Merry Christmas, a Happy New Year, and really long life, Your Excellency, and a happy Jamhuri Day to all of you. Akiwakilisha Rais wa Tanzania, Samia Suluhu,
ambaye hakuhudhuria sherehe hizo kufuatia mafuriko makubwa yanayoshuhudiwa kaskazini mwa Tanzania, Rais wa kisiwa cha Zanzibari Hussein Mwinyi amepongeza taifa la Kenya kwa kuadhimisha siku ya kihistoria ya Jamhuri. Uhusiano kati ya Tanzania na Kenya ni wa muda mrefu na wa kihistoria. Sio tu kwamba sisi ni majirani, bali pia wananchi wetu ni ndugu na utamaduni unaofanana. Hii ndio sababu ni vigumu sana kumtofautisha Mmasai, Mdigo, Mjaluo, Mkuria na Msegeji wa Kenya na wale wa upande wa Tanzania. Wote wanazungumza lugha moja. Waziri Mkuu wa kwanza katika taifa la Uganda, Rebecca Kadaga, akisema kuwa bara la Afrika linajivunia kuwa na eneo kubwa la biashara huru duniani. Our chief interest should be to secure the survival and prosperity for our children and their children. There is no better guarantee for their future than working towards political and economic integration of Africa. For the first time, we have an opportunity of safeguarding our great human and natural resources under an African supranational government. Naibu Rais wa taifa la Burundi, Prosper Bozabanza, pia alikuwa amehudhuria sherehe hizo. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Na Kenya haipo tena katika wasiwasi wa madeni. Haya ni maneno ya Rais William Ruto ambaye amesema kwamba kufuatia mikakati ya serikali ya Kenya Kwanza, taifa lipo mbioni kuimarika kiuchumi. Katika hotuba yake ya sherehe za sikukuu ya Jamhuri, Ruto amekiri kwamba hatua ambazo serikali yake imezichukua zimekuwa za kujitolea mhanga na uchungu mno, ambazo matunda yake yataonekana siku za usoni. Vincent Kerosi alifuatilia kwa karibu hotuba hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Miaka 60 ya Kenya kwa Jamhuri, marais watano wakiwa wameliongoza taifa. Rais wa tano William Ruto amekiri kwamba bayana ya mambo ni kuwa Kenya bado inajikokota kiuchumi. From violence and intolerance discourse to orderly and peaceful elections. However, we have not made as much progress with our economy. Our savings as a percentage of GDP is dismal. The gap between the rich and the poor has not reduced. Hata hivyo, akiwahutubia Wakenya wakati wa sherehe za 60 za sikukuu ya Jamhuri, Rais William Ruto ametamka kimasomaso kwamba chini ya uongozi wake uchumi wa Kenya upo mbioni kuimarika baada ya serikali yake kuchukua hatua za kujinyima na za kujitolea muhanga. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this. Kwenye hotuba yake ya kurasa 15, Ruto amechukua fursa hiyo kuzitetea hatua alizozichukua ambazo nyingi zimepokea upinzani mkali kutoka kwa umma, akisema kuwa Kenya sasa imeorodheshwa nambari 29 miongoni mwa mataifa ambayo uchumi wao unakuwa kwa kasi ulimwenguni kulingana na Benki ya Dunia, huku kipato cha taifa kikikuwa kwa 5.4% ndani ya miezi 6 iliyopita. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. The economic indicators point to good news. Inflation is now 6.8%, down from a high of 9.2% a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. Licha ya kutamka haya wakati ambapo Wakenya wanapambana na gharama ya juu ya bidhaa za mafuta, vyakula, hali kadhalika mzigo mkubwa wa ushuru, Rais Ruto amewasihi Wakenya kuwa wenye subra, akiahidi kutunza rasilimali ya taifa kwa kuhakikisha haitoingia mikononi mwa wafisadi. That all taxes collected by government shall be put to their intended use and that no single shilling, no Kenyan shilling, shall be lost through embezzlement, theft, or corruption. I urge our justice, law and order institutions, led by the judiciary,
and the anti-corruption agencies to discharge their mandate without fear, favor, ill will, or prejudice. Sherehe za maadhimisho ya sikukuu ya Jamhuri zikifungua msimu wa sherehe nchini, sikukuu za Krismasi na mwaka mpya zikijongea, wengi wa Wakenya wakilalamikia utupu wa mifuko yao. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Out of this. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali imetenga fedha zaidi kufadhili miradi ya elimu nchini kando na bajeti iliyotengwa kwenye sekta hiyo. Kwenye hotuba yake kuadhimisha miaka 60 ya uhuru iliyosheheni hatua na mikakati serikali yake inapiga kubadili taswira, Ruto amesema kuwa walimu zaidi ya 56,000 wataajiriwa. Katika maadhimisho ya sherehe za 60 za Jamhuri, Rais William Ruto kwa mara ya pili tangu kuchaguliwa kuwa rais alikuwa na awamu nyingine kuongoza taifa kuadhimisha sherehe hizo. Rais akibeba hotuba iliyosheheni hatua ambazo serikali yake imepiga ndani ya mwaka mmoja. Akiguzia masuala muhimu kama afya, uchumi na kilimo, rais aliweka swala la elimu kama kipaumbele. Hotuba yake ikiliwaza kuhusu changamoto ambazo zinakumba sekta ya elimu, kuanzia kwa utekelezwaji wa mtaala wa CBC, ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu hadi swala la kuajiri walimu zaidi. Our expenditure on training, learning and education in general is a most appropriate investment in the development of the human capital necessary in our economic progress. Recognizing this, we have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year. Kwenye hotuba yake, Ruto akiweka masuala haya bayana na kutangaza kuwa serikali tayari imetenga shilingi bilioni 127 zaidi kufadhili mpango wa elimu kuelekea mwaka ujao. 46 billion will support the new university funding model that gives equal chance to every child in Kenya to acquire university education. An additional 9 billion to cover our TVET funding model and the hiring of an extra 2,000 tutors necessary for our TVET education. Katika bajeti ya mwaka 2023-2024, sekta ya elimu ilitengewa asilimia 27.4 ya bajeti kuu, hii ikiwakilisha bilioni 628.6 ya mgao wa fedha. Kati ya kitita hicho, tume ya kuajiri walimu nchini TSC ilipokea bilioni 316.7, huku sekondari za awali DSS zikipokea bilioni 25.5. Rais kwenye sherehe za Jamhuri leo hii akitangaza ufadhili zaidi. An additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions, and 24 billion for junior secondary school and to support the construction of additional infrastructure. Kulingana na rais, bilioni 24 zilizotengwa zitatumika katika ujenzi wa miundo msingi kumudu mtaala wa elimu mpya kwa sekondari za awali JSS. To cover the chronic classroom deficit in the city of Nairobi, we have undertaken to build 3,500 additional classrooms in the city of Nairobi, with the first 1 billion allocated in this year's budget. Japo kwa kiduchu hotuba ya rais imeguzia elimu, ametangaza kuwa serikali ndiyo itachukua jukumu la ujenzi wa madarasa zaidi jijini Nairobi, mpango huo ukitengewa shilingi bilioni 1. Kwingineko mtazamaji, sherehe hizo za Jamhuri zimeadhimishwa leo katika bustani ya Uhuru hapa Nairobi. Wakenya zaidi ya 30,000 wakihudhuria sherehe hizo, huku taifa likiadhimisha miaka 60 kutoka kwa mikono ya ukoloni. Hata hivyo, waliohudhuria walipata burudani kutoka kwa wasanii tajika nchini, na kama anavyoripoti Valo Ashira, ilikuwa ni mbwembwe za aina yake. Zaidi ya watu 30,000 wamehudhuria sherehe za siku ya Jamhuri katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi.
Sherehe hizo ziliwaleta watu kutoka matabaka mbalimbali na wageni kutoka mataifa ya kigeni, wakati ambapo taifa linaadhimisha miaka 60 kutoka kwa mikono ya wakoloni. Viongozi wa kitaifa wakiwemo naibu wa rais, mawaziri na Rais William Ruto ambaye aliongoza sherehe hizo walifika katika bustani hiyo, huku usalama ukipewa kipaumbele. Wakenya ambao walijitokeza kwa wingi ili kusherehekea walivalia mavazi yenye rangi za bendera ya taifa, na wengine wao wakipepea bendera ya kitaifa kama njia ya kujivunia uhuru wa Kenya uliopatikana mwaka wa 1963. Sherehe hizo zilijaa burudani na mbwembwe ajabu kutoka kwa wasanii, wacheshi na waigizaji tajika humu nchini. Kipindi tunakuja kupata madam fulani ambaye anakuaga mkali zaidi, ikafanya hadi watu Mfawidhi tajika anayefahamika katika kutafsiri filamu almaarufu DJ Afro aliongoza sehemu ya kuwatumbuiza wageni, huku baadhi ya wasanii kama vile Eric Wainaina, Captain Otoyo, Waire, Nazizi, Terence Creative na wengine wakionyesha umaarufu wao katika tansia ya usanii. Rabara. Bonjour Président, Excellency, comme j'aime Papa Fred, minga fa business legit Nairobi na international. Nguo kemikali yangu special. Kama ngapata pesa kidogo, minga mwaya ili kemikali ndani ya pesa, tapata pesa bi. Pia wanajeshi wa Kenya hawakuachwa nyuma katika shughuli ya kuwatumbuiza wageni na umati uliokuwa umefurika katika bustani hiyo ya uhuru. Wanajeshi hao waliandaa maonyesho ya ndege kama njia mojawapo wao hufanya katika juhudi za kuilinda taifa. Kenya, tumpe rubani huyo makofi tafadhali. Mziki kutoka kwa kundi la bendi la kijeshi lilikuwa ngangari kwa kuimba nyimbo zilizowaacha wengi katika sherehe hizo wakiwa na furaha riboribo. Siku ya Jamhuri husherehekewa tarehe 12 Disemba ya kila mwaka ili kuidhimisha uhuru ambao taifa ilipata kutoka kwa wabeberu. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Val. Na mtazamaji, sikiza hii. Mgeni yeyote kutoka mataifa ya kigeni hatohitajika tena kuwa na visa ili kuingia humu nchini kuanzia Januari mwaka ujao. Hii ni baada ya Rais William Ruto kutangaza rasmi kwamba serikali yake itaondoa mahitaji yote ya visa ili kurahisisha mapokezi ya wageni. Dhamira ya hatua ikiwa ni kuvutia kiwango kikubwa cha watalii na wafanya biashara. Wageni wote sasa watahitajika tu kujisajili mitandaoni na kupewa cheti maalum watakachokitumia kuingia hapa nchini. That Kenya is the home of humanity is a scientific fact that fills us with pride and underscores our rich heritage. It is with great pleasure, as President of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobongu Lore, a simple message to humanity: welcome home. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itaanza kutoa malipo kwa wahudumu wa afya kwenye jamii maarufu CHPs kuanzia mwisho wa mwezi huu wa Disemba. Akizungumza, Ruto amekadiria juhudi ambazo serikali za kaunti zimeweka katika kuhakikisha kuwa wahudumu hao wanatekeleza majukumu yao. Kadhalika, kwenye hotuba yake akipigia debe mabadiliko kwenye ufadhili ya umma ambayo itahakikisha kuwa kila Mkenya anapokea matibabu bila gharama. Our universal health coverage plan seeks a paradigm shift in the provision of healthcare from curative to a largely preventive and promotive approach. Our radical transformative plan has seen the enactment of 4 acts of parliament, which I thank our legislature, as well as the rollout of 100,000 community health promoters, for which I thank all county government for participating. I commend counties
who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. The laws we have enacted now provide a framework in the Emergency Chronic and Critical Illness Fund that will liberate the people of Kenya from the burden of catastrophic hospital bills in the treatment of conditions like cancer, diabetes, hypertension, and other critical and chronic conditions. Additionally, the new funding model that is fair, equitable, and progressive will see the government of Kenya, for the first time, pay the cost of health insurance for all vulnerable Kenyans who have no ability to pay. Na kwenye hiyo hotuba yake rais ametangaza kuwa amesema kuwa mradi wa serikali ya Kenya Kwanza wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu umeunda nafasi za ajira kwa watu zaidi ya 1,120, akisema kuwa imekuwa ajenda ya serikali yake kubana mwanya ukosefu wa ajira nchini. Ruto amesifia mfumo wake wa bottom up katika sherehe za kuadhimisha miaka 60 ya uhuru zilizoandaliwa kwenye bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi. For employment and job creation to be at the scale necessary to make a significant dent on our unemployment status and deal effectively with prevailing challenges, our interventions must be ambitious and systematic, consistent and intentional, as well as deliberate and progressive. Kenyans, our housing program is fundamentally a massive, deliberate and systematic job creation mechanism. Apart from the thousands of direct employment opportunities in construction and associated services, the housing scheme directly supports the formal and informal manufacturing of materials, fixtures, fittings, and accessories required in construction. Those employed range from architects, engineers, quantity surveyors, site workers, artisans, fabricators, electricians, plumbers, and many more. The housing program is a bottom-up job creator. There are 33 active housing development sites already employing 120,000 people in various parts of the country. Another 31 sites are undergoing evaluation to begin construction next month. Our strategic focus is to construct hundreds of thousands of housing units while creating millions of jobs across Kenya. Remember, South Korea, Singapore, and Malaysia undertook these major housing works some 40 years ago, and that is why their economies, among many other factors, are ahead of us. Kwingineko, mwanariadha wa mwaka ulimwenguni Faith Kipyegon ametuzwa tuzo ya juu zaidi inayopeanwa na rais maarufu Elder of the Order of the Golden Heart EGH. Akimsherehekea mwanariadha huyo, Ruto katika hotuba yake ya sikukuu ya Jamhuri amemsifu Kipyegon kwa kuipasha bendera ya Kenya katika mashindano mbalimbali ulimwenguni. Mwanariadha huyo akiwa mshikilizi wa rekodi mbili za mbio za mita 1500, rais aidha akiwatambua na kuwapongeza wanariadha na wanaspoti wengine ikiwemo mwanariadha Ferdinand Omanyala, Kevin Kiptum, Mary Moraa miongoni mwa wengine. The rank and status of Elder of the Order of the Golden Heart, the highest honor our country awards its citizens who illuminate the path of excellence. She has earned her place at the very top, from running barefoot to breaking 2 world records within a year, is the ultimate stage of heroism. Faith's journey is an inspiration to all our young and aspiring athletes. I equally salute Ferdinand Omanyala, Mary Moraa, Kevin Kiptum, Emmanuel Wanyonyi, Faith Cherotich, who have also registered their presence in the world stage, and they too will be featured.
Na mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na wanaspoti au wanamichezo kutuzwa tuzo ambalo linapeanwa na rais la juu zaidi ndio inaashiria kwamba tunakamilisha na kufikisha mwisho awamu hii ya taarifa za Kirk Machweo. Sina la ziada. Wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya tunakutakia usiku mwema, na Mwenyezi Mungu akitujalia tupatane tena hiyo kesho. Ila kwa sasa mimi nimeondoka. Kwaheri. Mimi ni Sambu.